We're starting the next class for DC circuit. Today I'm going to try to solve some difficult MCQs from this worksheet. If there's some other MCQs that you have attempted from somewhere else or from the more recent years question papers, which are not included within this worksheet, you can ask for those as well. I'm going to try to bring up those and help to solve about those at the same time as much as possible. One more thing that is actually left for our syllabus discussion, which is a very small thing, like a super small thing, just because I want to have it in your mind. That's why I'm going to show you this one last thing, which happens to be these equations. You guys know this thing: R proportional to L, R proportional to 1 upon A, which ultimately leads to R proportional to 1 by radius squared, or R proportional to 1 upon diameter squared. And if we combine this whole equation, we're going to get resistance of a conductor is given by rho into L over A, where if we subtract rho, we're going to get rho RA multiplied by L. This quantity is named resistivity of the material, of a certain material. This is exclusively dependent on temperature and nothing else. So change of temperature can change the resistivity of a component. How does the temperature affect the resistivity or resistance of a certain material, be it a metal or semiconductor? We have discussed that in detail last class, so I'm not getting into that discussion anymore. It's just a property that is exclusively dependent on temperature, not dependent on physical dimension whatsoever. The resistivity of a certain material is defined from this equation such that this is how we go for it. If we have a look over here, if the A equals to 1 meter square and L equals to 1 meter, if both of these variables are made in unit, that ultimately gives us rho equals to R. So this is how we define the resistivity. So the idea is that the resistance of a conductor or of a material which has 1 meter square cross-sectional area and exactly 1 meter length. So the resistance of a conductor which has 1 meter square cross-sectional area and 1 meter length is the resistivity of that material. Resistivity unit হচ্ছে ohm meter. So ohm into meter, not ohm per meter, ohm meter, because you can see this is gonna be ohm, this is gonna be meter squared, and this is gonna be 2 meter squared, and this is gonna be meter. So if you just cross out the meter and meter square, you get ohm meter. And another way we can say that if we have a cube, if we have a cube of a certain material that has side length 1, for example, if you have a cube of a material which has where the cube has 1 meter length, 1 meter width, and 1 meter height. So it's 1 meter in all sides. It's a 1 meter cube of a material. Then the resistance across two opposite sides. The resistance across two opposite sides, which means it can be between these two sides, or it can be between these two sides, or it can be between any two opposite sides. Actually, I can draw two more between across this surface and the other surface in the back. So the resistance across two opposite faces is defined to be the resistivity of that material. So that's basically the idea for resistivity, and resistivity উপর বেস করে আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন হয়, এবং যেহেতু আমাদের v equals to IR এটা একটা ইকুয়েশন আছে, এই ইকুয়েশনের মধ্যে যেহেতু R অলরেডি ইনভলভ আছে, সো ওইখান থেকেও আমাদের এই প্রপোর্শনালিটি গুলার কিছু ইউজফুলনেস as per requirement of the question and the circuit, they can be also affecting this. We can also use this equation in conjunction with this property proportionalities as well, which is going to help us to solve certain type of problems, which you're going to see just after a while when we start solving the MCQ paper. This is the very last thing that was left for our electricity chapter. It is known to you from your own. স্যার কত শোনা যাচ্ছে?
Hello? Yes, sir. এখন শোনা যাচ্ছে, স্যার। সরি, স্যার। No, সমস্যা নাই, সমস্যা নাই. I think the error was from my end. Is it better now? ইয়েস, স্যার। এখন লাইক শোনা যাচ্ছে। হুট করে স্যার কথাটা ভয়েসটাই শোনা যাচ্ছিল না, স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নাই. স্যার, এটা হোয়াট এটা ইকুয়ালস টু আর লিখেছেন স্যার, এটা সার্কেলের ভিতরে। স্যার, এই জিনিসটা কি স্যার? That is the হোয়াট definition ইজ দিস? of এটা হচ্ছে রো, সরি, দিস ইজ ওকে, স্যার। এটা হচ্ছে resistivity symbolটা রো. So I'm gonna start solving the MCQ paper. So I'm gonna be using this space even more. So let's just jump into the MCQ paper. 10.1 actually আমাদের খুব কমপ্লিকেটেড কোনো কোশ্চেন নাই, এগুলা মোস্ট অফ দা কেসেসে অ্যাটেম্প করলেই পারবা. সো এটা these are pretty simple questions. কিন্তু স্যার অন্য টপিকে যে স্যার যে কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন স্যার। Sorry, স্যার অন্য টপিকে তো স্যার পেপার মানে অনেক কমপ্লিকেটেড স্যার। অন্য টপিকগুলোতেও যাচ্ছি আস্তে আস্তে, একটা একটা করে যাচ্ছি. আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 8টা আমরা একটু দেখি. Have a look, question number 8. The terminal voltage of a battery is observed to fall when the battery supplies the current to an external resistor. What quantities are needed to calculate the fall in voltage? Fall in voltage means the lost voltage. Lost voltage calculate করার জন্য আমাদের কি variable লাগবে? Now let's try to recall. The equation that we use is written, it can be written as EMF E equals to terminal voltage plus loss voltage. So that would give us loss voltage is given by E minus V, or I can also write E minus I into capital R. This is one way to go for it. Or in other words, this value, the loss voltage, can be directly calculated by I into small r. So either these two, or these three, or these two. We have to know these inside shape variables to find out the value of the loss voltage. It also the battery's EMF and its internal resistance. Only battery's EMF and internal resistance will not do, because you will need that doesn't fill up our requirement. The battery's EMF and the current also, it doesn't fill up our requirement. The current and the battery's internal resistance, that actually works. Current and the battery's internal resistance, I into small r, that actually works. D says the current and the external resistance, that doesn't give us the lost voltage, that gives us the terminal voltage. So D is also not acceptable. Acha. Question number 9 এবং 10 এই দুটো একটু করে দেখাই. These are pretty simple question, but the স্যার, wording এটা can be a এটা bit আমরা কিভাবে confusing. সলভ করবো সেটা বুঝলাম না স্যার। মানে হোয়াট ইজ দ্য আনসার স্যার? C is the correct response. হাউ? Because only in C we have an option that fills up the total variables inside any of these three options. To calculate the small b, you need to have both of these values, current and internal resistance, or you need to know the EMF of the cell and the terminal voltage, or you need to know the EMF of the cell, current, and load resistance, all three of these. So knowing any of the variable combination that is within this rectangle or this ellipse will allow you to calculate the fall in voltage. So I just compared over here. Have a look at all the variables, take some time.
This is a big question. I mean, the Sir, options are over pretty here we large. have at least two or three Have a look at variables. this. Have a look at these options and try to figure out that which option has all the variables mentioned within that option, which enables us to calculate the loss voltage. We need all of the variables, not partial. I mean, হ্যাঁ sir, কি I বলছে guess that we have a current and internal resistance. Sir, what about the EMF? We need that as well. We don't have that in option C, right, sir? no. If you know only current and battery internal resistance, you can very well calculate this one. Knowing these two variables only helps complete the requirement to calculate the loss voltage. If you know these two, then you do not need E. You are not you might know that thing, but you are not going to need that. If you want to use E along with E, you either need the V or you need I and R both. বুঝছো? So, মানে sir, আপনি কি বলছেন like we can actually use the either we can find the loss voltage by either subtracting it from the terminal voltage from the EMF, or the expand the equation of the terminal voltage by IR. Over here, R is I mean, the capital R is the load resistance, Yes. or, and the third option is the last circle you draw, IR. Yes. Sorry, sir. No, সমস্যা নাই। আমি বুঝছো clearly? Yes, sir. Thank you, sir. Beautiful. Let's go for question number 9. The potential difference between point X and point Y is 20 volt. The time taken for charge carriers to move from X to Y is 15 seconds. This time the energy of the charge carriers changes by 12 joule. What is the current between X and Y? So আমাদেরকে কারেন্ট বের করতে বলছে, আমাদের ভোল্টেজ দেওয়া আছে, টাইম দেওয়া আছে. So if I just write the equation of voltage is given by V equals to energy over charge. So charge would be equals to energy over voltage, which would be 12 divided by 20 coulomb. So this is the amount of charge that will flow by. And then because the question is asking you to find out the current, so I is given by Q divided by T. So ওখান থেকে তোমরা কারেন্টটাকে ইজিলি বাই করতে পারবা। So কোশ্চেন নাম্বার 9টা করা যাবে। এটা দেখানোর কারণটা হচ্ছে যে আমাদের দুই সেট ইকুয়েশন দিয়ে আলাদা আলাদা করে করতে হবে। এইটাকে বের করার সিম্পল স্টেপ উপায় নাই। আমি একটা কাজ করতে পারতাম, সেটা হচ্ছে I could have written V equals to E by Q. Qটাকে আমি ভেঙে I into T লিখতে পারতাম। সেক্ষেত্রে আইটাকে ডিরেক্টলি বের করতে পারতাম, বাট আমি ওটা করি নাই, জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে we have to go for two different steps. ওইভাবে করলে কোনো সমস্যা নেই, একই আনসার আসতো। কোশ্চেন নাম্বার 10 দেখো, a copper wire of cross sectional area 2.0 millimeter square carries a current of 10 ampere. How many electrons pass through a given cross section of the wire in 1 second? এই কোশ্চেনের স্টুডেন্টরা অনেক সময় বুঝতে ভুল করে যে এখানে যদি আমাদের ক্রস সেকশনের ভ্যালু দেওয়া না থাকে তাহলে এটা কেমনে বাই করব। সরি, ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা দেওয়া আছে, সরি ভুল বলছি, ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা দেওয়া আছে, এটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করব। দ্য থিং ইজ, এই কোশ্চেনে যে ক্রস সেকশনালের যে 2.0 মিলিমিটার স্কয়ার এরিয়াটা দেওয়া আছে, এটা একটা আননেসেসারি বা রিডান্ডেন্ট ইনফরমেশন। এটা দিছে তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য। লেট মি এক্সপ্লেইন ওয়াই। মনে করো এটা হচ্ছে একটা কপার ক্যারিয়ার, কপার কন্ডাক্টর, ঠিক আছে। এই কপার কন্ডাক্টরের মনে করো এটা একটা সার্টেন ক্রস সেকশনের একটা লোকেশন। এইটার ভেতর দিয়ে পাস হওয়া কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ার, which means 10 coulomb per second. That's the rate of charge flow that is happening every second. The question is simply asking you how many electrons pass through that given cross section area in 1 second. How many electrons pass through that in 1 second? So we can see it pretty well. In 1 second time, the total amount of charge that flows by is 10 coulomb, which basically, so the question is practically asking me how many electrons ultimately makes 10 coulomb. Isn't that the basic question? Sir, can we also use the I equals to NAV equation? Yeah, you definitely can, but do you have all the variables present in this equation to use that equation? Oh, we don't have drift velocity. Okay.
No, sir. So the question is asking you how many electrons pass to the given cross section of the wire in 1 second. Basically, that it means that how many electrons pass in 1 second, or how many electrons are causing 10 coulomb per second flow of current. So basically, how many electrons together make 10 coulomb charge? So that's what I wrote over here. So এটা খুব easily বের করা possible. আমাদের আমরা যদি মনে করি, let's say there are n number of electrons, so n into elementary charge equals to 10 coulomb. So the number of electrons would be 10 divided by the electrons charge. So you just place that number from the formula booklet. 10 divided by I think it's 6.02. Sir, 1.6, sir. Sorry, হ্যাঁ আমি 1.6 অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার is 10 to the power 20. No, অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার ভুলে লেখা শুরু করে দিয়েছিলাম। sir, 1.6 is 1.6 into 10 to the power minus 19. So এই ভ্যালুটা বসাবা, বসায় ক্যালকুলেট করে দেখবা কত আসে। That's pretty much your answer. অলরাইট, কোশ্চেন নাম্বার 11 অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের সেই রেশিওর একটা প্রবলেম। সেটা এটা রেশিওর হেডিং এ যেতে পারতো, সামহাউ এটা এখানে চলে আসছে। সো এটা আমি একবার দেখাই, কারণ এই টাইপের ম্যাথ সামনে অনেকগুলি আসবে। 11 এ বলছে a cylindrical piece of soft electrically conducting material has a resistance R. It is rolled out so that its length is doubled but its volume stays constant. What is the new resistance? So R রেজিস্ট্যান্সের একটা কন্ডাক্টরকে আমরা ডিফর্ম করে লেংথে ডাবল করছি such that volume remains constant. So ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে ডাবল লেংথ অবজেক্টের ক্রস সেকশনাল এরিয়া কি চেঞ্জ হবে? এই জিনিসটাকে আমরা জাজ করি। লেটস সে আমাদের আগের ভলিউম আর পরের ভলিউম বিআই আর এফএ না লিখি, আরো ইজিলি দেখানো পসিবল, ইজিলি দেখাই। Volume is given by V equals to cross-sectional area into length. The question says in the deformation process, the volume will remain same. Length will become double. So when length become twice L, if we want to keep the volume same, the cross-sectional area should lower by half. It should become A divided by 2, so that the product still gives you the same volume. এই জিনিসটাকে বলা আমি বুঝতেছো নাকি আরো আরো রেশিও করে দেখাবো? স্যার এটা আরেকবার দেখান তো স্যার। আর স্যার একটু কি স্যার জুম করা যাবে স্যার? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আমি এটাকে হাত দিয়া মুভ করব কিভাবে? ড্র বাদ দিয়ে হাত দিয়ে আই গেস স্যার মুভ করা যায় না স্যার। স্যার এটা তো আবার ডাবল ক্লিক হয়ে গেছে স্যার। সমস্যা নাই। সরি, তো এখানে যেটা দেখাচ্ছি যে ভলিউম হচ্ছে, ভলিউম আমাদের সেম থাকবে। সো volume is given by cross-sectional area into length. If the length increases to double, in that case cross-sectional area should become half. So what this basically mean, মনে করো আমাদের অরিজিনাল কন্ডাক্টরটা ছিল হচ্ছে এই, আচ্ছা এটাকে তো আমি দুই পেজ রাখতে পারবো না। মনে করো অরিজিনাল কন্ডাক্টর ছিল এই এতটুকু সাইজের, ঠিক আছে? আমি যদি এটাকে ডাবল লেংথ বানাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমার cross section area হয়ে যাবে অর্ধেক। So it's gonna be half the cross section area and it is gonna start to have double the length. So এরকম একটা সিচুয়েশন হবে। এই জিনিসটা আগে লজিক্যালি বোঝা দরকার যে ডাবল দ্য লেংথ ইজ গনা কজ হাফ দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া। এরপর বাকি ম্যাথটা করা খুব সিম্পল। কোশ্চেনে বলছে হোয়াট ইজ দ্য নিউ রেজিস্ট্যান্স? রেজিস্ট্যান্সের ডিপেন্ডেন্সি গুলো আমরা জাজ করি। রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ডেন্সি কি ছিল? আর ইজ প্রপোর্শনাল টু এল, আর এদিকে হচ্ছে আর ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ক্রস সেকশনাল এরিয়া। সেখানে যেহেতু এল বেড়ে 2L হয়েছে, দ্যাট মিনস আর উইল ইনক্রিজ টু 2R. That's for the length variation. Right over here, resistance is inversely proportional to cross sectional area. এখানে আমাদের অবজারভেশন হচ্ছে
এরিয়া চেঞ্জ হবে হয়ে হচ্ছে a/2, এরিয়া কমে গেছে। সো এরিয়া যদি কমে যায় অ্যাজ পার দিস ইনভার্স প্রপোর্শনালিটি, আমাদের রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। সিন্স এরিয়া is becoming half, so this would also recommend that resistance should also become double. So from both of these factors, length factor and also constitutional area factor, we are seeing that we are having an increase in resistance. This one is increasing by a factor of 2, this one is also increasing by a factor of 2. So total overall change will be 2 into 2, that is 4R. So the new resistance of the conductor should be 4R. এই হচ্ছে আনসার। দেখো বুঝা যায় কিনা। আমি এই যে জুম ইন জুম আউট করতেছি, এটাকে ডাইনামিকলি করা যাওয়ার কোনো বুদ্ধি নাই। স্যার আপনি মনে হয় স্যার কন্ট্রোল ক্লিক করে মাউস হুইলটা মুভ করতে পারেন স্যার, এভাবে মনে হচ্ছে জুম ইন জুম আউট করা যেতে পারে স্যার। আমি মাউস ক্লিক দিয়ে করতেছি, বাট ক্যান আই নট অ্যাপ্লাই ভ্যালুজ, টাইপ ইন ভ্যালুজ? Oh, that's maybe a no, sir. আচ্ছা এক But মিনিট sir, it's বলা। better than MS Paint, sir. স্যার উনি কি স্কাইপে ক্লাস করেন? আচ্ছা দেখো, তো আমরা ছিলাম হচ্ছে এইটা সলভ করছি, এটা গেল। এরপর আমাদের লাগবে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 13টা একটু দেখো সবাই। কোশ্চেন নাম্বার 13টা সলভ করা ট্রাই করো। 13, গিভ ইট এ ট্রাই। তোমার 13টা একটু ট্রাই করো। Drop and rate at the সরি স্যার। না কিছু না। বাহ হো হো হে হে হ্যাংম্যান স্যার। ঠিক আছে, স্মুথ। Which one do you think is the correct response for number 13? Papan, any idea? স্যার a bit more time sir. Sir, D. আচ্ছা, D.
Yes, D is okay. D is good. তো এই সার্কিটে যদি দেখো বেসিক্যালি হোয়াট আই নিড ইউ টু সি, এখানে একটা জিনিস হচ্ছে V2 equals to V3 that we can see, and these two are connected, are parallel, so the total voltage drop can be either observed along the top resistance path or through the bottom resistance path. You cannot consider Kirchhoff's second law for both the path at the same time, which basically tells me that the supply voltage should be equals to V1 plus V2 এটা হইতে পারে, অথবা সাপ্লাই ভোল্টেজ ইকুয়ালস টু V1 প্লাস V3 এটা হইতে পারে। অবশ্যই V1 প্লাস V2 প্লাস V3 একসাথে হবে না, আইদার অফ দিস টু কুড বি কারেক্ট। এখন আমাদের অপশন চয়েস এটা হচ্ছে এগ্রি করে, সো এটা হচ্ছে কারেক্ট রেসপন্স। এটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না, বাট জাস্ট এ বিট কুইক। স্যার বুঝে নাই স্যার। তুমি দেখো তোমার জাজমেন্টে কোনটা কারেক্ট আনসার আসছে, দেখো which one do you think is the correct answer? Sir, V1 and V2 can be equal because they are parallel, and Hold up, say it again. V1 and V2 can be equal because they are parallel. No, V1 and V2 are not equal. V2 and V3 are equal because they are parallel. মেইন সার্কিটটা কতটুকু সেটা খেয়াল করো, এখানে সবগুলো জিনিসটা রেক্ট্যাঙ্গেল দিয়ে আঁকা দেখে একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে, খেয়াল করো মেইন সার্কিট প্যাথটা হচ্ছে এই পার্টটুকু। এটা হচ্ছে মেইন সার্কিট প্যাথ, এভরিথিং এলস হচ্ছে ভোল্টমিটার কানেকশন। ক্যান ইউ সি ইট? I mean, yes, sir. This part is the entire circuit. রাইট, সো এই ভোল্টেজ এই রেজিস্টার দুটো হচ্ছে প্যারালাল, তার মানে হচ্ছে V2 আর V3 ভ্যালু অবশ্যই ইকুয়াল হবে বিকজ দে আর দ্য সেম ভোল্টেজ ভ্যালু কানেক্টেড অ্যাক্রস, মেজার্ড অ্যাক্রস আ সিঙ্গল প্যারালাল কম্বিনেশন। সো ওই জন্য আমাদের ইকুয়েশন V ইকুয়ালস টু V1 প্লাস V2 হতে পারে, অথবা V ইকুয়ালস টু V1 প্লাস V3 হতে পারে। কারণ V1 তো ডেফিনেটলি এখানে আছেই, সো এটা তো আমাদের ইউজ থাকবেই ইকুয়েশনে, সো ওখান থেকে এই ইকুয়েশনটা আসছে। কোশ্চেন নাম্বার 18 দেখো, কোশ্চেন নাম্বার 18 এর কারেক্ট রেসপন্স কি হবে? আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি ডামো একটা কোশ্চেন, এটা কিন্তু আমরা করলেই পারবা। Sir, 18 answer is a D, na sir? আনসার চয়েসটা বুকলেট থেকে দেখো, এখানে খুব ডিফিকাল্ট কিছু। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 26 টা একটু দেখো সবাই। কোশ্চেন নাম্বার 26 টা ইটস নট ডিফিকাল্ট কোশ্চেন বাট ক্যান প্রুভ টু বি বিট চ্যালেঞ্জিং।
আমি কিছু কোশ্চেন তোমাদের এখানে মার্ক করি। 26 এটা দালাপ করব, দিকে হচ্ছে 31, মানে কিছু নাম্বার মার্ক করো যেগুলো আমি ক্লাসে আলাপ করব। অন্যগুলাতে বলা হলে আলাপ করতে হবে, বাট এই কোশ্চেন গুলা অ্যাকচুয়ালি ক্লাসে আমরা অ্যাটেম্প করে সলভ করব। কত নম্বরে ছিলাম? হ্যাঁ, 26, 31, 33, 36 করতেছো? Sir, please go slowly, sir. Sir, 26, 31, 36. 31, 33, 36 ভিডিওতে দেখলেও পাবা, আমি যে গোল্লা দিয়ে আগে মার্ক করছি। 37টা স্টার মার্ক দাও, 37টা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন কনসেপচুয়ালি। 45, 50, 60, 74, 80, 82, 93, 95। এই করে ট্রাই করো। I'll give you some time. Pausing the recording. 31টা দেখি আমরা। 31টা বলছে that resistors P, Q and R in the circuit have equal resistance. The battery of negligible internal power supplies the total power of 12 kilowatt. What is the power dissipated by heating in resistor R? আচ্ছা, এই জিনিসটা খেয়াল করো। মনে করো আমাদের ব্যাটারি থেকে আই কারেন্ট বের হচ্ছে, সবগুলো রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল, তার মানে এই জাংশন দিয়ে আই কারেন্ট আসার পর কারেন্টটা এখানে ইকুয়াল ভাগে ভাগ হবে। এটা হবে I/2, এই ব্রাঞ্চে থাকবে হচ্ছে I/2। তো আমাদের সার্কিটে টোটাল পাওয়ার হবে হচ্ছে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট, এবং সেই পাওয়ারটা এখানে কিছুটা পিতে কিছু খরচ হবে, কিউতে কিছু খরচ হবে, আর কিছু খরচ হবে। সবগুলো টোটাল পাওয়ারের সাম হবে হচ্ছে 12 ওয়াট। আমরা এটা দুই ভাবে করে করতে পারি, আমি একটা উপায় দেখাচ্ছি আগে। লেটস সে P ইকুয়ালস টু হচ্ছে I²R। এখানে আর সবার জন্যই সেম, তার মানে যেহেতু আর সবার জন্য সেম, সো এই সার্কিটের জন্য এক্সক্লুসিভলি আমি পাওয়ার ইজ প্রপোর্শনাল টু I² জাজ করতে পারি। তার মানে হচ্ছে আমার এই পি কম্পোনেন্টের পাওয়ার ডিসিপেশন যদি x হয়, তাহলে এটার পাওয়ার ডিসিপেশন হবে হচ্ছে x/4, কারণ কারেন্ট যেহেতু হাফ হয়ে গেছে। এটারও পাওয়ার হবে হচ্ছে x/4। এই লজিকটা বুঝছো কিনা দেখো। Sir, like P তে হচ্ছে স্যার লাইক পাওয়ারটা হচ্ছে x, হ্যাঁ, এটা আর আমি Q ধরে আর নিলাম। R এ হচ্ছে x/4। ইয়া স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন
x plus x by 4 plus x by 4 টোটাল পাওয়ার হচ্ছে কত 12 ঠিক না তো এখান থেকে তুমি x এর ভ্যালু বাই করো 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে কত আসবে 4x plus x plus x equals to 48 তার মানে x equals to হচ্ছে 8 ওয়াট তাহলে x যে হবে 4 equals to হবে হচ্ছে 2 ওয়াট এখান থেকে आंसर চলে আসতে পারে এটা হচ্ছে একটা উপায় আরেকটা উপায় হতে পারে এরকম যে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের এই তিনটা কম্পোনেন্ট পি কিউ আর এর কারেন্টের রেশিও হচ্ছে I is to I divided by 2 is to I divided by 2 এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্টের রেশিও তাহলে or I can write 1 is to half is to half or 2 is to 1 is to 1 এটা হচ্ছে কারেন্টের রেশিও কারেন্টের যা রেশিও হবে আমাদের পাওয়ারের রেশিও হবে তার স্কয়ারের সাথে রিলেটেড কারণ পি প্রপোর্শনাল টু আই স্কয়ার যেহেতু রেজিস্ট্যান্স সবার জন্য ইকুয়াল সো ইফ দিস ইজ দ্য রেশিও অফ কারেন্ট দেন দ্য রেশিও অফ পাওয়ার should be square of this so আমি যদি এই রেশিওটাকে স্কয়ার করি সিম্পলি আই এম গোনা গেট 4 is to 1 is to 1 সবগুলো কম্পোনেন্টকে স্কয়ার করে দিছি সিম্পলি সো এটা যদি ট্রু হয় তার মানে হচ্ছে আমার যে টোটাল ইনপুট পাওয়ার 12 এইটা 4 is to 1 is to 1 এর সাথে ভাগ হবে তো এখানে আমার এটা হচ্ছে পি এর পাওয়ার এটা হচ্ছে কিউ এর পাওয়ার এটা হচ্ছে আর এর পাওয়ার সো এক্সক্লুসিভলি পাওয়ার অফ দা আর কম্পোনেন্ট আসবে কত 1 of 6 into 12 এই রেশিও থেকে 1/6 আসছে বুঝতে কিভাবে 4 is to 1 is to 1 সাম করলে 6 হয় তো ওখান থেকে 2 ওয়াট সো ডাইরেক্ট রেশিও দিয়েও করতে পারো আবার একটা সার্টেন ভ্যালু ভ্যারিয়েবল অ্যাজিউম করে নিয়ে ডাইরেক্ট ম্যাথ দিয়েও করতে পারো কোনো সমস্যা নাই স্যার ইয়েস আজকে কি আমরা মানে কোশ্চেন পেপারই করতেছিলাম হ্যাঁ আজকে শুধু কোশ্চেন পেপারই স্টার্ট করছি এমসিকিউ এর কিছু প্রবলেম দেখাই দিচ্ছি আর রিলেভেন্ট কোনো ডিসকাশন দেখাই নাই আমাদের লাস্ট ক্লাসের পরে আমাদের টোটাল এস সিলেবাসের ইসি চ্যাপ্টারে একটা ছোট পার্টি বাকি ছিল সেই ছোট পার্টটা হচ্ছে যে এই কোশ্চেনগুলা আগে ডিসকাস করি নাই ও লেভেলসে তোমরা দেখছো এইটা জাস্ট ছোট একটু থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন করছি নাথিং এলস এন্ড দেন উই জাম্প ইনটু দ্য প্রবলেম সলভিং ওকে কিছু বুঝা গেছে হ্যালো ইউসুফ হ্যালো হ্যালো ওর ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা হচ্ছে স্যার আচ্ছা থাক সমস্যা নাই নাই সরি স্যার আমাকে রাখবেন না স্যার মানে বুঝছো কিনা ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আলহামদুলিল্লাহ কোশ্চেন নাম্বার 37 টা আমি স্পেশালি হাইলাইট করার একটা কারণ আছে নাম্বার 37 টা তোমাদেরকে আমি আলাদাভাবে দেখাই দাঁড়াও এটারে আমি রাইট্রো দিয়ে ওপেন করি স্যার আপনি কি এমসিকিউ 10 দেখিয়েছিলেন দাঁড়াও এমসিকিউ 10 একটু পরে আসতেছি এমসিকিউ 10 হ্যাঁ বলবান এই এমসিকিউটা একটু ভালো করে দেখো এটা খুব ডিফিকাল্ট এমসিকিউ না বাট আমি এটা চুজ করার একটা কারণ আছে এটা পেপার 2 এর জন্য একটা দরকারি একটা কনসেপ্ট আলাপ করতেছি সবাই একটু পজ করো যাই করতেছো একটু খেয়াল করো কি বলতেছি four resistors of equal value are connected as shown how will the powers to the resistors change when the resistor W is removed so whenever W will be removed what will happen when W will be removed from this place
this parallel combination will exist no more. মনে করো কারেন্ট, লেটস সে কারেন্টলি ধরলাম যে সবগুলো কম্পোনেন্টের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R, লেটস সে এটার রেজিস্ট্যান্স R, এটার রেজিস্ট্যান্স R, এটার রেজিস্ট্যান্স R, এটার রেজিস্ট্যান্স R. At this condition, the total resistance of the whole circuit, let's say sum of the resistance would be equal to R by 2 plus R by 2, মানে হচ্ছে 1 second R. এটা হচ্ছে সার্কিটের টোটাল রেজিস্ট্যান্স। তো সেই কেসে আমাদের সবার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার, ইকুয়াল পাওয়ার থাকবে, কারণ সবার মধ্যে যে ইকুয়াল কারেন্ট ফ্লো করবে, বিকজ দ্য সবগুলো রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল। এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা যদি ডাব্লিউটাকে সরায় ফেলি, ডাব্লিউটাকে যদি সরায় ফেলি তখন সার্কিটের পাওয়ারের ভ্যালু কি আসবে, জিনিসটা খেয়াল করো। তখন আমাদের সার্কিটের টোটাল রেজিস্ট্যান্স আসবে হচ্ছে নতুন টোটাল রেজিস্ট্যান্স, সো লেট মি ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার। তো নতুন টোটাল রেজিস্ট্যান্স আসবে হচ্ছে R প্লাস R by 2, which is 1.5 R. দেখো টোটাল রেজিস্ট্যান্স আগের থেকে বেড়ে গেছে, না? টোটাল রেজিস্ট্যান্স আগের থেকে বেড়ে গেছে কিনা? টোটাল রেজিস্ট্যান্স আগের থেকে বেড়ে গেছে। এইটুক পর্যন্ত আমরা সবাই ডিসাইড করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এরপরে ফার্দার যে ডিসকাশন, সেই ডিসকাশনটাকে আমি কারেন্ট ইউজ করে ডিফাইন করব নাকি ভোল্টেজ ইউজ করে ডিফাইন করব, এই জাজমেন্টটা বুঝি। প্রেফার্ড ওয়ে টু ডিফাইন হচ্ছে ভোল্টেজ ইউজ করে ডিফাইন করা, নট কারেন্ট। বিকজ আমি যদি এখানে কারেন্ট ইউজ করে ডিফাইন করতে চাই, সেই কেসে একটা প্রবলেম হবে। প্রবলেমটা হচ্ছে I can say that the total resistance of the circuit will increase, so the current drawn from the source will decrease, but all the current will flow through a single resistance X. মানে হচ্ছে আগে আমাদের এই প্যাথওয়েতে W এবং X দিয়ে কারেন্ট ডিভাইড হইতো, এখন কারেন্টটা ডিভাইড না হয়ে একটা প্যাথওয়েতে আসতেছে। বাট এই কারেন্টটা আগের থেকে বেশি হবে নাকি আগের থেকে কম হবে, এইটা তুমি কিভাবে জাজ করবা? কারণ আমি বলতেছি যে কারেন্ট কমে গেছে, যখন আমাদের সার্কিটের টোটাল রেজিস্ট্যান্স R থেকে 1.5 R হলো, রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেল, তখন আমাদের সার্কিটের কারেন্ট ভ্যালুটা আগের থেকে কমে গেছে। ফুল কারেন্টটাই আমাদের নতুন সার্কিটে একটা ব্রাঞ্চে ফ্লো করবে, কারণ এখন আর W এক্সিস্ট করতেছে না। এই যে নতুন কারেন্টটা এখানে আমাদের আসতেছে, কম্পেয়ার টু আর্লিয়ার কেস, উইল দিস কারেন্ট বি বিগার অর স্মলার? Now you might think in your head that this is supposed to be bigger because there is no current division. But do you have any validation for that? You might say the new current should be small because the resistance got increased. So the current should become smaller. Even though it is flowing through a single path, it should still be smaller. You could also say that. So current use করে এক্সপ্লেইন করতে গেলে আমাদের এই এক্স কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে কতটুকু ভিতর দিয়ে এক্স কম্পোনেন্টের থ্রুতে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হবে, এইটার ডেফিনিট ডিসিশন দেওয়াটা পসিবল না, আদার দেন উই হ্যাভ নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস। নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ছাড়া আমরা ডেফিনিটিভলি বলতে পারবো না যে আমাদের এই এক্স কম্পোনেন্টের ভিতর দিয়ে ফ্লো করা কারেন্ট বাড়বে আগের তুলনায় নাকি কমবে। Because we have two opposite factor working at the same time over here. Increased resistance reduce the current, এটা হচ্ছে কারেন্টকে কমায় দেওয়ার কথা। আবার আগে কারেন্ট স্প্লিট হইতো, এখন আর স্প্লিট হচ্ছে না, so current is now flowing through a single channel, so এর জন্য আমাদের কারেন্ট ভ্যালু ইনক্রিজ হওয়ার কথা। সো একটা ফ্যাক্টরের জন্য কারেন্ট ভ্যালু কমার কথা, আর একটা ফ্যাক্টরের জন্য কারেন্ট ভ্যালু বাড়ার কথা। এখন অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, অল ওভার চেঞ্জটা কি হয়েছে, মোট মিলে কমে গেছে নাকি মোট মিলে বাড়ছে, এইটা ডেফিনিটিভলি বলা পসিবল কিনা, এই জিনিসটা তোমরা আগে জাজ করো। ক্যান উই সে দ্যাট ফর শিওর ফ্রম দিস ইনফরমেশন? উই ক্যানট। সো এই এক্সপ্লেনেশনটা যদি কোনো কেসে আমরা পেপার করতে কারেন্ট দিয়ে করতে যাই, তাহলে আমাদের এখানে একটা পারপ্লেক্সিং একটা অপশন ক্রিয়েট করার সুযোগ আছে, এবং ওইভাবে লিখলে আমাদেরকে ফুল মার্কস দিবে না। সো আমরা এটা কারেন্ট দিয়ে এক্সপ্লেন করবো না। সো হোয়াট ইজ দ্য বেটার ওয়ে টু এক্সপ্লেন ইট? ইউজিং ভোল্টেজ। ভোল্টেজ দিয়ে এক্সপ্লেন করার বুদ্ধি কিরকম? লেটস হ্যাভ আ লুক। আইডিয়াটা হচ্ছে, আমি এখন ভোল্টেজ দিয়ে এক্সপ্লেন করছি, এক্সপ্লেনেশনটা বোঝার চেষ্টা করো। When W was still in the circuit, the left parallel junction and the right parallel junction shared the supply voltage equally. So this one got half of the supply voltage, this part got half of the supply voltage. এটুকু ঠিক আছে কিনা? Yes sir. ঠিক আছে।
সো আমাদের W এবং X এর পাওয়ার একটা সার্টেন ভ্যালু ছিল। whenever we remove the W, আমাদের এই W টাকে যখন আমরা রিমুভ করে ফেললাম, তখন আমাদের রেজিস্ট্যান্সের রেশিও হয়ে গেছে R/2, ঠিক না? কারণ এইটুকু রেজিস্ট্যান্স তখন কি হয়েছে, R/2 2ই আছে, বাট লেফট সাইডের জন্য একটা ব্রাঞ্চকে কাট অফ করে দেওয়ার ফলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে R। তাহলে এখন আমাদের রেজিস্ট্যান্সের রেশিও কি হয়ে গেছে, ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। রেজিস্ট্যান্সের রেশিও যদি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, তাহলে ভোল্টেজ মানে নাও দ্য রেজিস্ট্যান্স রেশিও ইজ 2:1, সো ভোল্টেজ রেশিও কি হবে, 2:1 হবে, হবে কিনা, V equals to Yes, IR. sir. This means now the left component would experience a bigger fraction of the supply voltage, and the right parallel junction would experience a smaller fraction of the supply voltage. Or in other words, I can tell now X will experience 2/3 of the supply voltage, whereas Y, Z, they will experience 1/3 of the supply voltage. অথচ আগে কি ছিল, আগে ছিল X এক্সপেরিয়েন্স করতো হাফ অফ সাপ্লাই ভোল্টেজ এবং সরি W এবং X দুজনে এক্সপেরিয়েন্স করতো এইটুকু, ওইদিকে Y এবং Z তারাও এক্সপেরিয়েন্স করতো হাফ অফ দা সাপ্লাই ভোল্টেজ। এটা ছিল হচ্ছে আর্লিয়ার কেস, আর এটা হচ্ছে কারেন্ট কেস। এই ডিসিশনটা কিন্তু পুরোপুরি পারফেক্ট, এই ভোল্টেজের কম্পারিজনে কোনো ভুল নাই, ভুল আছে? বুঝো, এই ভোল্টেজ কম্পারিজনটাতে কোনো রকম এরর পসিবিলিটি নাই। অ্যাডভান্টেজটা কি, এখন আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতেছি যে এক্স এর অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা বেড়ে গেছে, আগে ছিল হাফ, এখন হচ্ছে 2/3, ওয়ারেজ ওয়াই জেড এর অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা কমে গেছে, আগে ছিল হাফ, এখন হয়ে গেছে 1/3। তার মানে অবভিয়াসলি আমাদের এক্স এর পাওয়ার বাড়বে, ওয়াই জেড এর পাওয়ার কি হবে, আগের থেকে কমবে। স্যার এই ডিসিশনটাতে কোনো রকম পারপ্লেক্সিটি বা কোনো রকম কনফিউশন করার কোনো সুযোগ নাই, কারণ আমরা উইথ সলিড এভিডেন্স ভোল্টেজ ইউজ করে জিনিসটাকে সিঙ্গেল ডিসিশন ড্র করতে পারতেছে, এখানে কোনো পারপ্লেক্সিং ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে না, হুইচ ওয়াজ দ্য কেস ফর কারেন্ট। ডাজ ইট মেক সেন্স? Yes. ঠিক আছে, সো এই কোশ্চেন গুলা, এই ধরনের কোশ্চেন যখনই আসবে যে কোনো একটা কম্পোনেন্ট সরায় ফেলা হয়েছে, বা একটা বাতি বা বাল্ব ছিল, একটা বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে, বা একটা বাল্ব শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে, তখন কি হবে, try to explain those circuits in terms of the voltage distribution, compare with the earlier voltage distribution with the new voltage distribution, and come to the idea of power। এই কেসে মনে করো হিটিং পাওয়ার বলছে, কোনো লাইট থাকলে সেটা ব্রাইটনেসের কথা বলতে পারে। সো কাম টু the discussion of the power in terms of the voltage discussion, preferably avoid discussion with current। মার্কস কি অনেক সময় তোমরা দেখবা যে কারেন্ট দিয়ে ডিসকাশন করলেও মার্কস দিছে, হ্যাঁ এটা দেয়, কারণ হচ্ছে যে সকল স্টুডেন্টরা কারেন্ট দিয়ে ডিসকাশন করছে তারা হয়তো কনসেপচুয়ালি ঠিকই করছে, বাট এই যে মাইনুট একটা এরর পসিবিলিটি আছে সেটা হয়তো তারা জাজ করে নাই। বাট আমি ইয়ার একটা এমসিকিউ তে দেখছি, কি বলে ওই যে আইবি অথবা একিউ এর একটা মার্কস স্কিমে দেখছি, ওখানে বলছে যে কারেন্ট যদি কেউ কম্পেয়ার করে তাদেরকে হাফ মার্কস দিতে হবে, আর ভোল্টেজ যদি কেউ কম্পারিজন করে তাদেরকে ফুল মার্কস দিতে হবে, কারণ কারেন্ট এক্সপ্লেন করলে জিনিসটা ডেফিনেটলি ডিসিশন নেওয়া পসিবল না। So student who realizes that problem and decided to go for voltage comparison are gonna be awarded full marks. Does it make sense so far? স্যার Yes. আইবি, তো স্যার আইবি সিলেবাসটা মানে এক্সামিনেশন বোর্ডটা হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকলরেট। যাও, কোথেকে দেখছি সেটা মেইন জিনিসটা, কেন ভোল্টেজটা আমাদের জন্য প্রেফারেবল মিনস অফ এক্সপ্লেনেশন, এই লজিকটা ধরা গেছে কিনা। ইয়েস স্যার। সো এটা এভাবেই চেষ্টা করবা। যদি কোথাও আটকায় যাও বা তুমি দেখছো যে ওয়ার্ডিং পারতেছো না, কনফিউশন হচ্ছে, আমাকে বলবা, আমি বুঝাই দিব, ওয়ার্ডিং বানাই দিব, সমস্যা নাই। বাট ট্রাই টু হ্যাভ দ্য মাইন্ডসেট যে এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আমি কারেন্ট দিয়ে না, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আমি ভোল্টেজ দিয়ে এক্সপ্লেন করার জন্য মাথা ঘামাবো। এই মাইন্ডসেটটা সেট করে নাও, যাতে করে পরে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের ভুল না হয়। আচ্ছা,
তোমরা এইখানকার কোশ্চেন গুলার পরে নিজেরা সুবিধা মতো ট্রাই করে, হয়তো অনেকে অলরেডি পুরো ওয়ার্কশিট করে ফেলছে, কারণ অনেকে স্কুলে পরীক্ষা ছিল, ওয়ার্কশিট আগে কালেক্ট করছিল আর হোয়াটএভার। আমি একটা স্পেসিফিক এমসিকিউ আজকে একটু দেখাই অন্য একটা জায়গা থেকে, ওই এই থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনটা প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি, কারণ তোমাদেরকে অনেক রকম আটকে রাখছি, একটা সলিড ফ্রুটফুল ডিসকাশন না হইলে আসলে ক্লাস করার বেনিফিট কি। সেটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 4। আমি এই দুটো কোশ্চেন পাশাপাশি বসাবো, আর উপর নিচে বসাবো। দাঁড়াও বাই করি। স্যার আপনি নাইট্রো থেকে ড্রপ বোর্ডে শিফট করলেন, আবার ব্যাক এন্ড পড়তেছেন। কাচ্চি খাওয়ার মতো, মাঝে মাঝে ভাত খাইতে হয়, মাঝে মাঝে মাংস খাইতে হয়, মাঝে মাঝে আলু খাইতে হয়। আচ্ছা সেম জিনিসই তো স্যার। না সেম জিনিস না। কোশ্চেন কি দেখা পড়া যাচ্ছে এই জুম লেভেলে, নাকি আমি ডান পাশে নিয়ে এসে জুম ইন করব? স্যার সেম কোশ্চেন কি স্যার আপনি দুইবার পেস্ট করেছেন স্যার? I want you to find out. না না ডিফারেন্ট। ও না স্যার, না কিন্তু স্যার actually, এটা নাম্বারগুলো স্যার কিভাবে ডিফারেন্ট গুলো 37 37? এটা এক্সামিনার যেভাবে সেট করছে। না স্যার তোমরা কি যেই দুটো কোশ্চেন নাম্বার 37। পাশাপাশি দেখতে, মানে উপর নিচে দেখতে পারতেছো? মানে ক্যান ইউ রিড ইট? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার উই ক্যান। মানে পড়া যাচ্ছে? আমি আরেকটু হয়তো বড় জি করতে পারি, কিন্তু আসলে লাভ নাই, কারণ এই এমএস পেইন্টের মধ্যে ডাইনামিক্যালি জুম করা যায় না। হাউ অ্যাবাউট এটারে যদি আমি ইয়াতে পেস্ট করি? স্যার সিকোয়েন্স কি আছে স্যার? এখানে আমি এটারে ডাইনামিক্যালি জুম করতে পারবো। স্যার এইবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমার ডান দিকে একটু লেখার জায়গা আছে, একটু বড় হয়েছে। ওকে, দেখো, the two questions are not same. First, try to solve the top one. Which one do you think is the correct response for the top one? স্লাইডারের পজিশনের সাথে আমাদের ভোল্টেজ ভার্সেস স্লাইডার পজিশন গ্রাফ কেমনে চেঞ্জ হবে? স্যার আমাদের বি হবে। কোথায় স্যার? এটার কারেক্ট আনসার বি হবে। গুড জব। আচ্ছা, এটা আমার যে লেখা, এটা R2 thickness, R2 thickness, R2 thickness, thickness হচ্ছে কলম, thickness draw, thickness painting hand, color and thickness. সরি স্যার, এখানে মনে হচ্ছে থিকনেস স্যার আপনার বেশি একটা কন্ট্রোল নাই স্যার। আছে, প্রচুর কন্ট্রোল আছে। ওয়ান নোট অনেক জোস জিনিস। স্যার ওয়ান নোট উইন্ডোজ 10 টা ইউজ করে দেখেন স্যার, আরো না জোস না স্যার। না, উইন্ডোজ 10 ভালো না। আচ্ছা, আমি ওই ডিসিশন এখন না যাই। এই উপরের আনসার হবে বি। এটা বি হওয়ার কারণ খুব সিম্পল, as you can see, this is the 4 volt supply, the slider is placed over here,
So if you place it exactly at X, all the voltage would be read by the voltmeter. If you place it all the way at the Y, only the Q component would be read. So it will be 2. So as we move the slider from X to Y, which is the case over here, X on the left, Y on the right. So X থেকে Y এর দিকে যদি যখন আমরা স্লাইডারটাকে মুভ করব, তখন আমাদের ভোল্টেজ রিডিং 4 থেকে ইউনিফর্মলি 2 তে ড্রপ করবে, which is perfectly good. এটা নিয়ে খুব একটা কনফিউশন হয় না স্টুডেন্টদের। How about 37? Interesting. ইন্টারেস্টিং না? সি হবে। স্যার বুঝলাম না স্যার। আচ্ছা, আমি তোমাদের হেল্প করার জন্য, which in other words তোমাদের মাথা আরো বেশি খারাপ করে দেওয়ার জন্য এটা কারেক্ট আনসার বলে দিতেছি। 37 এর কারেক্ট আনসার হচ্ছে এ। স্যার উপরে 37 না নিচে 37? নিচে 37। ওকে স্যার। এটা কারেক্ট আনসার হচ্ছে এ। নাও if you can আচ্ছা figure স্যার out কোশ্চেনটা স্যার আরেকবার পড়ে নিন স্যার। বুঝছি। স্যার জাস্ট During intention. কোশ্চেনটা স্যার আরেকবার পড়ে নিন স্যার। হ্যাঁ is the same question, just সার্কিটের ডায়াগ্রাম একটু ডিফারেন্স আছে। I want you to think in your head why A is the correct answer, and also ask yourselves, if this exact question showed up without this discussion happening, would you go for A? Okay, sir, বুঝছি। আমি তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটা বোঝানোর জন্য সিম্পল কিছু ড্রয়িং দেখাচ্ছি। তোমরা এই জিনিসটা আমার সাথে একসাথে ফলো আপ করো এন্ড ট্রাই টু রেসপন্ড অ্যালং ওয়ে। কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলো। মনে করো এটা একটা মিনিট ব্যাটারি। স্যার আর একটু ট্রাই করি স্যার। হ্যাঁ ট্রাই করো, সমস্যা নাই। মনে করো এটা একটা ব্যাটারি। এই ভোল্টমিটার রিডিং কত হবে? 2 ইয়েস স্যার। 2 ওয়াট, volt 2 ভোল্ট। আমরা ধরে নিচ্ছি এই ভোল্টমিটারটা আইডিয়াল। মনে করো এখন আমি ইন্টেনশনালি, let's just keep this here, আমি এখন ইন্টেনশনালি এখানে একটা 5 ওহম রেজিস্টর ধরে নিলাম। এখন ভোল্টমিটার রিডিং কি হবে? স্যার sir 4.5 Okay, let me help you in another way. একটা ভোল্টমিটার, আইডিয়াল ভোল্টমিটার, ঠিক আছে? এটাকে মনে করো আমি একটা ওহম মিটারের সাথে কানেক্ট করতেছি। ওহম মিটারের ভিতরে ডিফল্ট ব্যাটারি থাকে। এই ওহম মিটার রিডিং কত হওয়ার কথা? What should be the reading of this ohm meter? আইডিয়াল ভোল্টমিটার রেজিস্ট্যান্স কত? infinity তো এটা রেজিস্ট্যান্স হওয়ার কথা হচ্ছে not measurable or immeasurable or too high, something like that. এখন মনে করো আমি এই ব্রাঞ্চে এই ভোল্টমিটারের সাথে এখানে একটা রেজিস্টার কানেক্ট করলাম। মনে করো 100 ওহমের রেজিস্টার কানেক্ট করলাম একটা। এখন রিডিং কত হবে? infinity
আরেকটা কানেক্ট করলাম, Still infinity, sir. রিডিং চেঞ্জ হচ্ছে না কেন? কারণ স্যার যাইতে পারতেছেন, ইটস লাইক অ্যান ওপেন সার্কিট। গুড। ইনফিনিটি প্লাস 100 নাকি? সো হুইচ ইনফিনিটি মিনস প্লাস 100 ভোল্টমিটারের সাথে সিরিজে কোনো রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করলে ভোল্টমিটারের ব্রাঞ্চের প্র্যাকটিক্যাল কোনো চেঞ্জ হয় না। উইদাউট দ্য প্রেজেন্স অফ দিস 5 ওহম রেজিস্ট্যান্স, এই ভোল্টমিটারের ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স ছিল ইনফাইনাইট। আফটার অ্যাডিং দিস 5 ওহম রেজিস্ট্যান্স, এই ভোল্টমিটার ব্রাঞ্চের এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই ব্রাঞ্চের ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স এখনো কত আছে? ইনফিনিটি আছে না? ইয়েস আছে স্যার। কিনা? Yes, sir. ইয়েস। সো এই ভোল্টমিটারের রিডিং চেঞ্জ হওয়ার কোনো কারণ আছে? না Yes, স্যার, ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। দিস বাট ইজ অ্যান স্যার উই আইডিয়াল ক্যান অলসো ভোল্টমিটার। থিংক অ্যানাদার ওয়ে তো স্যার। আমাদের কিন্তু এই প্যাথওয়েতে কিন্তু কখনোই কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছিল না। আইডিয়াল ভোল্টমিটার বলছি মানে কি, এটা যে দুই পয়েন্টের সাথে কানেক্ট করব সেই দুই পয়েন্টের একটা হচ্ছে ভোল্টেজ মেজার করবে, ফুল স্টপ। সে নিজে কোনো কারেন্ট ড্র করবে না। It will not draw any current of its own whatsoever, which means that this voltmeter will still give us a reading of 2 volt. এখানে no matter how big or how small of a component, no matter how many component do I add in this branch, as long as we assume this voltmeter to be ideal, the reading should be 2 volt period. Do we all agree on this? স্যার জাস্ট ওয়ান থিং Yes. স্যার। বলো। Sir, can we just consider this as a junction and this as a junction because wires have a negligible resistance, sir? No, this is definitely a junction, but we cannot say this is a junction because this is a single path of the wire. A junction is produced when there is at least 3 wires getting joined together. One straight line doesn't make a junction. One straight line getting curved, this is not a junction. If you have another wire, then this is a junction. However, if you have this is also not a junction. But This sir, will become a junction. isn't that makes the thing also possible? Because sir, like voltmeter is just a device, not the wire. We are considering ideal scenarios. The wires to have zero resistances, voltmeters have infinite resistances, such things. And I mean, sir, like how can you just fit a resistor in somewhere where there you can't even pass anything through? It's like dropping it on top of it. Yes, precisely. So would that make any change? That's my point. So, sir, what you're really showing us that this is our voltmeter, and here on top of it is the resistor from a side view. No, Yusuf, I'm not showing you that. You are showing us that. I'm saying we have actually connected the resistor in the voltmeter connection path. Electrically connected the resistor. So I don't know what to say, sir. Like I'm trying to think as Beautiful. Okay, practical let's as move possible, on. sir. So this is the first thing, that the voltmeter reading will not change. Now try to understand, now try to have a look over here. Consider this arrowhead of this slider is connected right over here, and just because I want to, I'm going to redraw the circuit by splitting this circuit, by splitting this circuit, by splitting this P resistor, P variable resistor into two parts. So let's say if I redraw this circuit, can I make it any more thicker? Why can't I make it any more thicker? I mean, is the Sir, this is a one note, sir. I think I zoomed in. That's why the thickness was not working out properly. Okay, so I'm going to redraw the circuit. Check this out.
Do you think this register, which is located on the top, has anything to do with the reading? No, sir. So practically speaking, this voltmeter would simply measure the voltage across green. I want to go for green. This voltmeter will measure the voltage across this point and this point, correct? Yes, sir. What is the voltage across these 2 points, do you think? 4 volt. Now, if I move this slider up and down, if I move the slider upwards, then this resistance will become big, this resistance will become small. Will that change the voltage between these 2 points? No, sir. It will not change the voltage between those 2 points. Your voltmeter branch is gonna start to have more resistance or less resistance just because of the position of the slider, but the overall resistance of the voltmeter branch effectively will still be infinite. So the measurement would still be exactly 4 volt, which basically means even if we move this slider X and Y up and down, we are not going to have any change of the voltmeter reading whatsoever. Does it make sense? Sir. বলুন দেখো এটা বুঝছো কিনা এই এমসিকিউটা ক্লিয়ারলি বোঝা দরকার খুব ইন্টারেস্টিং একটা এমসিকিউ আমি যখন প্রথমবার এটা দেখছি আমারও খুব মাথা খারাপ হচ্ছিল লাইক হোয়াট নো ভ্যারিয়েশন হাউ কাম দেন আই started thinking this way and then it all made sense. কার কোনো কোশ্চেন? Sir, then what is the change are we going to observe over here? If we The don't get voltmeter a is going to change in give us volt? a fixed value of 4.0 volt. I mean, no, I get that, but what's the change we're gonna get if the voltage value is same? Change No in current change. or change in resistance? I mean, I didn't get your question. Come again. আরেকবার বলো question আরেকবার বলো. So let's say that there is a point of making this circuit, then what's the change we want, or what's the change we're gonna get? Like there's got to be some change. No, in this case, because of the type of the circuit that we have made, there will be no change that will happen. Well, there will be an overall change. If we move the slider, the current flow through the circuit, which in this case is this much is the effective path of the circuit. Okay. So if we move the slider up and down, the resistance size of this resistance, this one, will have a big or small value. So that overall resistance of the circuit can be different. And overall current to the circuit, which is this green path that I just leveled out, that can be also dependent on that resistance. If I slide it up, the total resistance of the circuit would be more and the current flow would be less. If I slide it down, the total resistance of the circuit would be less and the current flow would be more. So we can have those two variables depend on to each other, but irrespective of those two value factors, the voltage across the slider and the junction point over here, that would always be 4 volt. For your answer, moving the slider will change the total resistance of the circuit and the current flow that happens across the circuit. Okay, sir. Beautiful. স্যার বলো। তাহলে এখানে তো ভোল্ট মিটারটা সবসময় পুরো সার্কিটের ভোল্টেজ মেজার করতেছে। Yes. ইচ্ছে বেশি দেখিস। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 30 টা একটু আমরা দেখি। কোশ্চেন নাম্বার 30 টা তোমরা একটু সবাই ট্রাই করো। 30 টা if you have the worksheet, try it from your worksheet. If you don't have the worksheet, I'll put it on the screen. Give it a try.
Okay, enough time for brainstorming. Which one do you think is the correct response? Sir, B. B. B is the correct response. বুঝে করছো? স্যার না আন্দাজে আন্দাজে? না স্যার, আরে একটা জিনিস কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা সমস্যা নাই, চিন্তা করো, আমি সলিউশন আস্তে আস্তে লিখি। মনে করো এটা একটা হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে VR, আমি লিখতে পারবো হচ্ছে voltage across R is given by R divided by 5 kilo ohm plus 5 kilo ohm plus R into 1.5. এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এখন কথা হচ্ছে when in darkness this VR is gonna be 1 mega divided by 5 kilo plus 1 mega into 1.5 volt. This will be approximately 1.5 volt. এই 1 মেগার সাথে 5 কিলো অ্যাড করলে খুব বেশি কিছু চেঞ্জ হবে না। সেটা নিয়ে আমাদের এই রেশিওটা প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে 1.5 এর থেকে স্লাইটলি স্মল একটা নাম্বার দিবে, 1.4999 সামথিং কিছু একটা আসবে, বাট ইট উইল বি অলমোস্ট 1.5. ইউ ক্যান ডু দিস ইন আ ক্যালকুলেটর। 1 মিলিয়ন ডিভাইড বাই 1 মিলিয়ন প্লাস 5000 করে দেখো, এই 2SF এ লিখলে 1.5 ই পাবা। In brightness, however, voltage across the LDR will be 1 kilo ohm divided by 5 kilo ohm plus 1 kilo ohm into 1.5. সেটা হচ্ছে 1/6 into 1.5. 1.5 কে 1/6 করলে কত হয়? 0.25 হয় না? 0.25 volt হয়। তার মানে which means when the bright light will be shined upon this thing, the voltage across the LDR will drop to 0.25. তার মানে হচ্ছে darkness 1.5, brightness is 0.25. Darkness 1.5, brightness is 0.25. This is basically what is happening over here. So the question says that white light, flashlight is shined upon the LDR in an otherwise darkened room. So when there was darkness, the initial starting value should be 1.5, which is available in A and B. And then as the light is shined upon, the voltage across the VR should instantly drop to about 0.25 value. They didn't label this value, but I just showed you that this much should be about 1/6 of the whole 1.5 magnitude. Then as the light is switched off, the resistance once again increases and the voltage drop produced by the R resistance, LDR, once again increases to 1.5 and then drops and then rise and then drops and then rises. It goes on like that. Okay, one last question. If the answer had to be A, if, what change should we do on this question?
What do you think? স্যার 1 কিলো ওম থেকে আরেকটু বেশি থাকার কথা রেজিস্ট্যান্সটা ইন লাইট। একবার বলো। স্যার 1 কিলো ওম থেকে একটু বেশি রেজিস্ট্যান্স থাকার কথা স্যার ইলুমিনেটরে। কত এটা বের করতে পারতেছেন? কত বেশি? I mean, you have the value of this 5 ohm right over here. So what should be this 1 kilo changed so that we can get this? We can get this. You can assume this number over here, no problem. But it is quite close to 1.5. ডিফিকাল্ট হচ্ছে কষ্ট করতে। 1.25 হলে 10 কিলো ওহমের মতো। এক্স্যাক্টলি 1.25 ধরতে পারবো। ইটস ভেরি সিম্পল। সিম্পল এর জন্য বলতেছি 1 ohm, 1 তুমি এটাকে kilo ohm. এক্স্যাক্টলি 1 ধরে করলে সমস্যা নেই, 1.25 ধরলে সমস্যা নেই, 1.2 ধরলে সমস্যা নেই। আমরা 1.2 ধরে করতেছি। সো আমি কি লিখবো? 1.2 ইকুয়ালস টু উপরে হচ্ছে r ডিভাইডেড বাই 5 কিলো, 5 ই লিখি কারণ আমি কিলোতে বের করতে যাচ্ছি, 5 প্লাস r ইনটু 1.5। এটারে তুমি সলভ করে r এর ভ্যালু বাই করো, দেখো কত আসে। 20। হ্যাঁ 20 স্যার। এটা হলো 20 আসে। জি স্যার। হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে 20 ওহম, 20 কিলো ওহম। তো তাহলে 1 কিলো ওহম যদি 20 কিলো ওহম হতো তাহলে এটা হতো। এটা আমি তোমাদেরকে এই জন্য করতে বললাম যে অনেক সময় স্টুডেন্ট যে কাজটা করে যে এই ভ্যালুটা যেহেতু 1.5 এর থেকে একটু কম, sometimes students without doing the calculation proposes যে this value should also be slightly less than 5. sometimes they propose স্যার এটা যেহেতু slightly কম আছে তাহলে এটা 4 কিলো ওহম হবে। তোমরা যাতে এই ভুলটা না করো। ইভেন এটা কিন্তু কারেক্ট না। এই ভ্যালুটা যদি ইভেন 5 কিলো ওহম হয় তাও এটা ড্রপ হওয়ার কথা অর্ধেক, ঠিক না? 5 যদি সমান সমান হয় তাহলেও তো অর্ধেক ড্রপ হবে, ঠিক না? সো যেহেতু অনেক কম ড্রপ দেখাচ্ছে এই অপশনে, তাহলে এটা হলো অবভিয়াসলি কি হতে হবে, 5 এর থেকে অনেক বেশি হইতে হবে। সো একটা অ্যাজিউম নাম্বার ধরে তুমি রিভার্স ক্যালকুলেশন করলেই অটোমেটিক্যালি তুমি পসিবল একটা ভ্যালু পাই যেতে পারো। এটা এই কোশ্চেনের পার্ট ছিল না, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু ক্রস চেক দ্যাট উইথ ইওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আজকে এটুকু থাক, আরো ফার্দার কোশ্চেন ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আলাপ করবো। আমি লেকচার একটু পরে আপলোড করে দিচ্ছি, যারা পরে জয়েন করছো একটু দেখে নিতে পারো at your convenience. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার একটা জিনিস। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে মানে ফ্রাইডে টাইমে স্যার তোলান স্যার অলমোস্ট এভরি ফ্রাইডে স্যার মক স্যার। এটা তাহলে নিয়ে তাহলে ফ্রাইডে ক্লাসটা অন্য কোথাও শিফট করলে বা হচ্ছে অন্য কোনো উইকডে নিতে পারলে ভালো হয়। স্যার সানডের ক্লাসও তো একই অবস্থা স্যার। সানডের ক্লাস তো সানডে কি? আমার ক্লাস, আমার তো লাইক ক্লাস আছে পারভেজ স্যারের ক্লাস। ওটা আমারও আছে কিন্তু আমি করি না। নো স্যার ওয়ার্কশিট ইয়ারলি সর্ট আচ্ছা করে শোনো তুমি করো না। শোনো, এখন অনেক রাত হয়েছে আর প্লাস এখন সবাই নাইও। তো আমি ফ্রাইডে ক্লাসের ডিসকাশন করতেছি না, আমি ইনফরমেশনটা শুনলাম, ইনফরমেশনটা আমি মাথায় নিলাম, এটা নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা সানডে আলাপ করি, ঠিক আছে? সবার জি প্রেজেন্সে। স্যার। স্যার আমাকে সানডে একটু মনে করাই দিও, আমার সমস্যা স্যার। ওকে স্যার। ঠিক আছে? স্যার ওকে স্যার। সানডে তো আমার সমস্যা স্যার।